Hello and welcome to another shenanigan of ours on Fine Cuisine. Now in this week's episode we're down here in Hoành Bồ district, which is blessed by nature with the forest, the mountain, the river, and of course you must not forget what's around me, a large area of mangrove forest. So why is the mangrove forest so important and what local delicacies may it bring? We'll find out in a moment. With a 30-kilometre coastline at Hạ Long Bay, Hoành Bồ district possesses a large area of mangrove forest, which is also a diverse ecosystem. This is the habitat of various animals such as hare, polystellate, barnacle, ngao, otherwise known as clam, ngan, otherwise known as Australia corrugata, and hao, which is also known as oysters, together with types of fish and shrimp. Mangrove forests play an important role not only in preserving the biological diversity in the coastal region, but also in maintaining the livelihoods and the life stability of locals. They make bamboo stakes to raise hare, catch fish when the tide rises, and catch nyek fish, otherwise known as longfin snake eel, zua, otherwise known as baby octopi, ngan, and many others when the tide ebbs. Thanks to favourable geographical conditions, seafood here always has unique taste and fragrancy. Nhật nó trong cá nhật ở đây là rất là ngon luôn, bởi vì nó có hai nước. Trên suối nó chảy xuống có nước ngọt, nó lẫn với nước mặn là nó thành nước lợ. Đây là nó nhật nó khi mình ăn là nó rất là ngọt luôn. Ở vùng này thì nói chung là cái đặc sản ở đây là cá nhật với ruốc. Cái này nó sinh sản nó sống ở vùng này, cái nước mặn nước nó vừa phải. Nhưng mà ăn cái đồ nó rất ngon. Rừng này là cái rừng sú, rừng ngập mặn này nó phải có đông, nó phải rộng đi. Từ đây hai cái viền này đấy thì là con tôm con cá này là con tôm con cua, con cá nó vào trong cái rừng ấy là nó u ếp ở trong đấy. Hello and welcome to the mangrove forest in the commune of Hoành Bồ district. Now you may wonder why we are here. Well, basically this place usually has lots of brackish water, but the water has now retreated, leaving us with a huge range of different animals, a great biodiversity of interesting animals. Now these interesting animals are also very interesting local delicacies too. So what may we find here? Let's go and meet some of the locals. Every morning, Long and his son go to the forest to collect aquatic products. With only a bucket and a sharp stick, Long can catch a considerable number of nyek each day. Long is always proud to say that the nyek here are big. Each nyek individual is worth over $10 US. Chạy. Ở cái vùng này thì mình bắt được những cái loài động vật như thế nào ạ? Ở đây thì nhiều thứ lắm, nhưng mà bọn chú thì cơ bản bây giờ đây là đi bắt cá nhật với là ruốc là nhiều. Con cá nhạch thì nó có phải là giống như con lươn không ạ? Cá nhật có cái đậm đà của cá nước mặn nó có khác con cá lươn, nó ăn nó đầm nó ngọt. Nyek belong to the Anguilliformis ordo family. It is round and is pretty similar to an eel. Nyek is strong and aggressive. It can live in fresh water, brackish water and salt water. Nyek often live in the cave, 1 meter underground, and is hard to catch. Cái nỗ ở đây, con này nó rất là nó sống ở miệng nỗ ở đây. Thì đầu tiên là làm sao để chú biết được là cái lỗ này là có nó hả chú? Thì cái thứ nhất là cái kinh nghiệm của chú. Như này chú cần sờ tay nó đây, có nhớt của nó là chú biết, xong chú bè cái miệng vào như này. À. Đấy nhá, xong rồi phải để ý chú nước em. Thì thường nó ở ngang đây, chú xỉa như này, thì gần trúng nó nhá, gần trúng nó thì cái lỗ này thụt nước đi. Thì nó chạy ra ngoài này cách đây khoảng mấy chục phân đấy, nó thụt nhẹ thì cho chú chọc ra đây.
ở đây mà không trúng nữa nhá, thì nó chạy ra ngoài này thì mình lại phải đánh cái dấu chỗ này, và hai cái này đánh dấu chỗ này. Lần thứ ba chú phải đánh lui ra ngoài này. Đấy, vào đây nó không trúng nữa thì nó lại chạy ra thì mình có cái cơ sở là nhát vừa rồi gần trúng ở đây thì mình lại đánh ở đây. Thế rất là đấy, mà có con cũng là sâu hơn nhiều. I followed Long and his son to catch nhịch. Đây rồi, đây chú thấy một nỗ rồi. Đây nỗ đây. Đây chú bèo nhá, để chú đánh nhá. Có thể nó trong đấy không chú? Không, nó ở sâu lắm. Nếu không nhầm là con này nó ăn về hướng này. Không, hướng này. Nếu mà chú đánh một nhát mà đúng hôm nay mà gặp may là ăn ngay đấy. Đây rồi. Con này khá to đấy. À. Sao chú biết là to đấy ạ? Chú đánh mà bây giờ nó dãy chứ. Tức là ui rồi. Đấy. Này, mày bắt thử nó bắt được không? Bắt thì không bắt được nhưng mà con này cầm. Kéo nó chạy mất đấy. This was a really, really good experience, definitely worth getting dirty and stuff, and now we can't wait to go back and see what we can do with this little guy over here. Long and his son showed me another seafood which can be caught when the tide ebbs. That is zuok. Zuok is basically a small octopus, but it is as small as a toe. Zuok live in the mud. They often live near large-leaved mangroves and Aegisiras trees. Oh man, it's still bloody moving. Look at this thing. I used to have nightmares about these smothering me to death, but now I've got one little guy right in my hands. So hello to the camera. Gosh. Anyway, so apparently they're supposed to taste good, even though I'm not too sure how to feel right now. It's a combination of both fear and excitement. Nó ngọt lắm, những con ngon như con này. Dạ. Nó hơi đắt. Dạ vâng. Đắt thì là một cân ruốc là được khoảng tầm bao nhiêu tiền nhỉ chú nhá? Một cân này bây giờ ở đây bán khoảng tầm 500 đến 600 nghìn cân. Con này là con đực nhá, cái to cái nhỏ nhé. Rồi. Cháu xem con này con cái này. Cái nào cũng đều như nhau hết. Tức là các cái xúc tu này nó. Đấy. Là nó. Đấy là cái này là cách phân biệt của người chuyên môn thì biết, còn đây này. Thường trong mùa này con cái nó có trứng. Trứng. Đây trứng này. Dân ở đây gọi là cơm xôi. Cháu ăn thử cái cơm xôi này. Hấp dẫn thì thôi rồi. Vâng. The elders in the past often say chim gà cá nhạch, or best of birds is chicken, best of fish is longfin snake eel. It means chicken has the best taste of all birds-like poultry, or nhạch is the most delicious fish. Nhạch meat is the perfect ingredients for many tasty dishes. Ở đây thì chế biến được 7 món luôn. Thứ nhất là ăn gỏi này, gỏi nhạch này. Thứ hai là nhạch nấu chua này. Thứ ba nhạch nấu lá lốt này. Thứ tư là nhạch om chuối đậu này. Thứ năm là nhạch chiên này. Thứ sáu là nhạch nướng này. Thứ bảy là món truyền thống là nhạch nấu rau sam, phổ biến nhất. That is also the specialty of Hoành Bồ that I would like to introduce to you in this part. Nhạch dishes can wait. Now I want to talk a bit about some vegetables. This is a wild one. Some of them are sometimes seen mixed in other dishes of vegetables. Some vegetables are sour. They grow in fields and are easy to recognize. Món nhạch nấu rau sam rất hợp bởi vì nó át được cái mùi tanh của nhạch này, không phải nó có vị chua đó. Nó ăn kèm với nhạch là nó mát. I was tasked to collect leaves to be cooked with the second specialty made in this morning in Hoành Bồ, which is zuok boiled with guava leaves and chun muon leaves.
Maybe thanks to these leaves, Hoành Bo's boiled ruốc won its fame. Next, Dương Văn Mạnh, a local in Lê Lợi commune with many years of experience cooking seafood in Hoành Bồ, guides me how to remove the mucus of ruốc. This is a very important step to have food ingredients. Khi mình bắt về mình chế biến là mình phải cho muối vào. Mình đánh thật kỹ, ruốc tầm 1 kg ấy mình cho khoảng 2 thìa thôi, 2 thìa ăn đến muối vào. Mình đánh, không thì mình cho nhiều quá thì nó mặn. Phải đánh thật kỹ, đánh cho con ruốc có thật xoăn và thật giòn. Gonna show you. So basically when you get them to curl up like that, it means that this one is ready. Similar to ruốc, the first thing to do is to remove the mucus of nhạch. In the past, locals here often removed mucus with stove ashes, but nowadays they pour lime water onto nhạch and stroke nhạch slowly. Sau khi làm nhớt sạch xong thì mình sắt khúc nhỏ, mình lọc và bỏ phần xương. Thịt mình khứa những cái xương trong có xương nhỏ, mình khứa hết xương nhỏ đi, sau đầu mình cắt thái thớ nhỏ ra, mình ướp gia vị, xong mình cho vào nấu thôi. The best ingredients for this dish should be medium-sized nhạch weighing at least 600 grams with thick body. The secret to create the crunchiness is that before cooking with some vegetables, nhạch is quickly stir-fried with small slices of ginger. This step helps nhạch be permeated by spices and be crunchy. Nhạch is then cooked until each piece of nhạch is curved and expands. That is when we put some vegetables in and turn off the stove quickly after that. Cái món nhạch nấu rau sam ấy là nó có hương vị rất là ngon, bởi vì là cái thịt của cá nhạch là rất ăn, mình ăn cảm giác rất là ngọt luôn. Thứ hai là ăn có vị chua của rau sam nữa, kết hợp nữa, nên ăn nó tạo cái hương vị rất là ngon. Mạnh used guava and chun mút leaves I picked and dragon tamelum leaves to put in his ruốc boiling pot. Ruốc turns pink when cooked. Their tentacles become curves like small circles, which look like a flower with many beautiful petals. And after the hard day's work, it is time for us to feast on our great rewards, and I have the best company to do it with me too. Con mời chú, em mời anh ạ, từ lúc nhà mình ăn thôi. Chú mời. Vâng ạ. Đây là thành quả của cả nhà. Thịt nó rất là mềm mà rất là tơi anh ạ. Hương vị của nó rất là ngon. Nhạch rau sam là đặc sản đây luôn đấy. Chú ạ. Cảm ơn anh. Mình phải luộc gồm nhiều cái thứ lá cây trên rừng nữa, kết hợp ở dưới đồng ruộng nữa, mới luộc cái món ruốc nó như thế này. Ngon ghê anh ha. Em thấy là nó rất là giòn. Đây là đặc sản của cái vùng quê mình, ăn nó ngọt rồi nó cả cái trứng của này, cái cơm xôi của nó ăn nó ngậy. Để cho ăn thử chưa? Được rồi. Nó rất là ngon. Muốn đi đâu thì về đây cái đất này là phải có cái món ruốc, món cá nhạch cháu xàm. Dạ vâng, công nhận là ngon thật chú ạ. Okay, so basically you've seen it all, you may have felt it, but the only way you can feel and taste this food is by actually going all the way here to try it yourself. My personal observation is, well, through this food I can feel the purity, the freshness and the rawness of the surrounding environment here. And you should definitely not miss out on the opportunity to check it out when you are down here in Hoành Bồ district.
And we're back here at the mangrove forest near the estuary of Tang River again as well. Now, as you can see, we're actually on a boat. Why is this? Because the water level has actually risen up by 3 meters. This means we have a lot more interesting animals to catch, turning them into different delicacies as well. So let's find out what we may find here with our friend Mr. Hua. Okay, so basically here we are. We have just arrived right here near where the trees that we saw earlier before. Except now, because the water is flooded, we can't see what's underneath the water. You must remember one important safety rule is to bring these socks, because they are extremely important. Basically, around here under the water, you have some sort of shells that might be a little bit of a hazard for you. So for now, I'm just going to drop in and check out what we may have on offer here. Ôi trời ơi, chỗ này lún sâu ghê. Có cách nào? Có cách nào để là mình đi để mình biết được. Hả? Có con gì không chú? Có con ngắn. Đây lỗ này nó vừa đánh cái cục một nhát trúng con ngắn này cháu. Này, con ngắn là sâu lắm cháu ạ. Đấy. Đấy. Con ngán này, để rửa đi là đúng con ngán này. Đấy. À, thế tại sao mấy cái con này nó lại hay thích sống ở gần mấy cái rễ cây này thế ạ? Còn nó ở trong cái cây này nó có những cái bóng râm này, nó có những cái rễ cây này. Rễ cây này móc xuống, cái rễ này nó nổi xuống để nó bám sống ở trong. Thế chú ơi, làm sao mà mình biết được là ở đây có ngán hả chú? Này mình xỉa đi xỉa lại, xỉa vòng tròn hết cái cây này. Chú ơi, bây giờ chú chỉ cho con cái cách mà sao mà mình bắt được mấy con ngắn không? Mình nó không có lỗ mà. Thì mình xỉa cái này thì may ra thì là nó trúng. Nó trúng thì mình đấy còn lụt tay trong này. Đấy, cả bê cả bùn này. Hoa told me there are dozens of ngan living under each Agaceras tree in this mangrove forest. Catching ngan requires years of experience. How locals catch ngan are different depending on the time of the day and the water level. Cái ngắn này thì là khi tầm tháng 9 trở đi thì là nó mới ăn lỗ lên, nó to, lỗ nó như vậy. Thế nhưng mà về cái tháng này thì là nó mưa nhiều, nó không ăn lỗ thì mình cứ phải đi xỉa thế này thì nó mới gặp được. Đây cháu móc thử vào đây như này. Đúng rồi, đấy nó làm cái cọc phát này. Nghe từ tiếng cách đấy đúng không? Cách. Đấy. Đây cho lùi tay trong này. Đấy, cả bê cả bùn này. Đấy. Our first catch of the day. So we're going to try to score some more to see what the fuss is all about, why it's so tasty and costs so much. Chú với con đi tìm tiếp mấy con này đi chú đi. Mượn cái rổ nữa. Còn con này cho bên tay thôi. The tidal submerged area in Hoành Bồ mangrove forest has a thick layer of mud, so ngan here are famous for high nutrition value. After wandering around tree roots for a while, I caught some ngan. While I was catching ngan, Hoa did not miss the chance to look for one more specialty of the mangrove forest. Ha have bivalve shell. They stick in large numbers on the roots of Agaceras trees like white layers. I only knew that Ha lived in stone jetties by the sea, so it is interesting to know now that they also live on Agaceras trees too. They absorb the nutrition from trees through the roots, so they are a highly nutritious dish. To catch Ha, Hoa has to use pretty sharp knives because these creatures often stick very firmly to the trees. Okay. So for a city boy like me, this exercise has been a little bit of a challenge. Today's been rather hard working and this is as productive as I
could have been today. At the moment, the water has risen up, by twice as much, which means that we can't do much here now unless we want to get stranded till tomorrow morning. Catching clams or ha often finish when the water level rises. We can move around only by boat. For people who make a living in mangrove forest and tidal submerged areas like Hoa, it is time for them to drop the nets for fish. This job depends on the water level. There are fewer fish today as the water level is high, but Hoa was happy to guide us how to catch fish. Thả nó đây ngang sông này thì dê vào trong kia thì có cá nó đóng rồi mình thả đến lưng chừng đúng rồi mình lại vớt. Thế thì mỗi lần mình thả thế thì chờ bao lâu thì mình quay lại kiểm tra? Khoảng tầm 15-20 phút thôi. Lại vớt, nói chung cả thả cả vớt thì mất nửa tiếng. It was fortunate that I could drop the net properly. I hope to catch a lot of fish, so our efforts pay off. Hoa's experience was right. The water level is high, so there are not many fish. Because of recent consecutive rainy days, there are ephemeral livings floating on the river. They're stuck in the net, so I have to remove them repeatedly. In return, Hoa promised to cook me a meal outdoor, so I can enjoy the simple but moreish of the ingredients we just caught. What a great adventure we just had, right? I'm sure you enjoyed all the fun as I did, exploring all these great species and animals here in the area. However, those are not the only species that you could find in these places. There are many other animals too, and you will find out in a moment as we have all of them right here. Now, the journey may be over, but it's not over for the entire episode yet. We have the most exciting part of cooking right ahead of us. So now let's explore how the locals actually enjoy their food in the area. According to Hoa, to make a batch of seafood like this, the most simple way to do is to use some tree branches to make a fire, sharpen bamboo sticks to make cooking equipment. The seagoers will have dishes that I can't always have anytime I want. Fresh grilling newly caught cobia is a simple way of cooking, but it requires experience to make the dish reach a certain level of tastiness. Cá mình xay dở thì con cá nó vàng, xay đen hết. Như thế này thì chắc là nó sẽ chín sâu vào trong hơn đúng không ạ? Mình để thứ này nó hầm con cá nó thơm ngon. Cái con hà này mình nướng cho nó chín tái đi. Mình lấy cái con dao này, mình bỏ vào miệng này để cho nó lấy cái ruột này ra là mình ăn thôi. Cứ uống rượu đâu là ăn đấy thôi. Con ngán này nướng tái thì mình cho vào gầm rượu. Đấy chính là cái món rượu ngán nổi tiếng của vùng mình đấy đúng không ạ? When ngán is grilled so that they are rare cooked, they open the shell and put the part inside the shell into glasses. And they put fermented sticky rice in. When they use the spoon to crush ngán, we have ngán wine with light red color due to the blood of ngán. Ngán wine is the favorite aperitif of most residents living in Hoành Bồ. Cảm ơn chú. Wow! It was not as strong as the other, spirits, but it surely is very tasty. Now, I think the clam that we just put in has actually made this alcohol a lot easier to consume, a lot easier to drink. It doesn't taste as bitter or too alcoholic, and it definitely adds a very, very nice aroma to the beverage. So, besides that too, I think that
this alcohol's managed to extinguish the fishiness, the fishy smell of the clam as well. So I love it. Thế là mình ăn luôn. Đấy. 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 Very nice, very tender, very sweet, very aromatic. This flavor is absolutely wonderful. I guess it's thanks to his cooking technique. While it may seem rather simple, it actually does the trick very well. This meat that I just had was so well cooked that you could, bite into it and not feel any fishiness or raw taste at all. Very yummy. The crunchy grilled fish that Hoa and I just had with ngan wine brought me a sense of the taste and scent of Hoành Bồ mangrove forest. Now, mangrove forest is not only an important tool to prevent salt water intrusion or salinity, it's actually a great provision of delicacies, food like this. And now that you have seen it all, I hope that you appreciate it just like I did too. Thank you very much for tuning into this edition of Fine Cuisine. Goodbye for now, and until next time. Chú ơi, ngon quá. Cảm ơn chú.